Hey, good evening, everyone. Welcome to Java Full Stack Demo Session by FrontlinesEdutech. Okay, so before starting the demo session, let me introduce myself. Who am I? Okay, so Upendra, like few people know my name, those who are attending demos in FrontlinesEdutech from the last 3 years. Those who don't know, those who are listening to me very first time, let me introduce quickly myself before starting the demo. Okay, as I told, my name is Upendra, part of FrontlinesEdutech from the last 3 years. From 2020 May, I guess May nunchi I started working with FrontlinesEdutech. I'm the co-founder of FLM along with Krishna. Now, coming to my professional experience, I'm holding around 7+ years of experience into IT as a Java full stack developer. Okay, so I started my career with TCS. There I worked almost 3 years. I started as a Java trainer in TCS. Later, I moved to Java dev role. After that, I moved to a fintech product-based company. There I worked almost 4 years. Then I moved to FrontlinesEdutech as a core software lead team. Okay, so this is about myself. Without wasting much time, let us jump into the core part. So what exactly this full stack demo? Full stack ND, full stack Java, full stack Python, full stack JavaScript, full stack. There is a lot of noise in the market. Full stack, ఎక్కువ packages వస్తున్నాయి, ఎక్కువ roles, responsibilities, ఎక్కువ pressure. There is a lot of myths on full stack. So let us discuss one by one. Before starting full stack demo or else full stack content గురించి స్టార్ట్ చేసే ముందు let me coming to the bare minimum. What is a website? సో వెబ్సైట్ నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మాస్టర్ అంటే ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్, డైనమిక్ వెబ్సైట్స్, మీరు ఎప్పుడైనా వెబ్సైట్ అని ఒక దాని క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటే మనకి ఇంటర్నెట్ లో చూసే ఏ వెబ్సైట్ నైనా యూ కెన్ క్లాసిఫై యాజ్ ఎ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఆర్ డైనమిక్ వెబ్సైట్. Sir, I started feeling sleepy when you start this static and dynamic. See, we need to understand when we are becoming as a full stack developers, first we need to understand what exactly we are developing. What is the tech stack behind it? What kind of behavior it is showing? So let me quickly discuss about these static websites. Sir, static website is theoretical definition ఏంటండి? If you ask me, let me tell you in one line, the website which content doesn't change with respect to time or place. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, మీకు తెలిసిన ఏదైనా ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ చెప్పండి అనగానే ఇమీడియట్ గా మీ బ్రెయిన్ లోకి స్ట్రైక్ అయ్యే ఫస్ట్ ఫేమస్ వెబ్సైట్ ఏంటది? వికీపీడియా. వికీపీడియాలో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ చార్మినార్ ఆర్ తాజ్ మహల్ ఆర్ సమ్ XYZ కంటెంట్, డస్ ద కంటెంట్ చేంజ్ ఫర్ ఎవ్రీ అవర్ ఆర్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ అన్లెస్ అంటిల్ సమ్వన్ గో అండ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ చేంజెస్? నో. మీరు ఎప్పుడైనా వికీపీడియా ఓపెన్ చేస్తే తాజ్ మహల్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఏ కంటెంట్ వస్తుందో ఒక గంట తర్వాత అలాగే వస్తుంది, ఒక రోజు తర్వాత కూడా సేమ్ కంటెంట్ వస్తుంది, అన్లెస్ అంటిల్ దెర్ ఇస్ అ మిస్టేక్ అండ్ సమ్వన్ మాన్యువల్లీ కరెక్టెడ్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూ గో హ్యాడ్ అండ్ సీ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ అంటే ముందు డెఫినేషన్ ఏంటండి? దోస్ కంటెంట్ డూ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ సమ్ XYZ ఫ్యాక్టర్స్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అనగానే మనకి వికీపీడియా, ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఫర్ static example. Coming to the dynamic website, Amazon lo every minute, every second, every hour the number of products will change, right? Any products sale అవుతున్నాయి, వాటి ప్రైస్ ఎంత, వాటి డిస్కౌంట్స్ ఎంత, everything will keep on change. Do you see Amazon statically for an hour? మొత్తం అమెజాన్ కంటెంట్ లో వెబ్సైట్ అంతా స్టాటిక్ గా ఒక 1 hour ఉంటుందనో, ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇట్ విల్ ప్లేస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సరే, ఎందుకు సార్ ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్, డైనమిక్ వెబ్సైట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలంటే బిహైండ్ ద సీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ కంటెక్స్ట్. నౌ లెట్ మీ డిగ్ ఇన్ టు ద బిట్ మోర్ ఫర్దర్. సార్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్, డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అంటే కంటెంట్ చేంజ్ అవ్వదు, డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ అయితే కంటెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు. అసలు ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు? స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి మనం మేజర్గా వాడేవి 3 టెక్నాలజీస్ అండి. One is HTML, other one is CSS, the third one is JavaScript. I'm telling you on a high level note, not in precise. So see one by one. What is HTML? First time into answer HTML. In front end, HTML stands for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. ఇది ఏం చేస్తుంది గురూజీ అంటే, లెట్స్ నాట్ టు బి టూ టెక్నికల్ ఆన్ ద డే వన్ ఇట్ సెల్ఫ్. లెట్ మీ ట్రై టు టెల్ యూ, ఇట్ బిల్డ్స్ ద స్కెలిటన్. మనం ఒక ఇల్లు కట్టేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఇల్లుని యాస్టీస్ గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కదా. ఫస్ట్ విల్ బి బిల్డింగ్ వాల్స్, పిల్లర్స్, వాల్స్, ఎక్కడికక్కడ సెగ్రిగేషన్, ఒక స్కెల్టన్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఒక వెబ్సైట్ లో మీరు చూసేది వెబ్సైట్ ని, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ HTML ప్లస్ CSS ప్లస్ JavaScript. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. అయితే ఏది ఏం చేస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. HTML ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బిల్డింగ్ స్కెలిటన్. ఏది ఎక్కడ ఉండాలి అని మాత్రమే HTML డిసైడ్ చేస్తుంది. Okay, this is one of the very simplest language to learn. HTML అనేది, even you can't say it's a language, it's a simple one.
Now coming to the CSS, the most dangerous and the easy and important stuff is CSS. CSS stands for Cascaded Style Sheet. Cascading Style Sheet లో మళ్ళీ 3 types ఉంటాయి, ఇంటర్నల్, ఇన్లైన్, ఎక్స్టర్నల్, అదంతా వద్దు. వాట్ డస్ CSS డూ? CSS ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇందాక HTML జస్ట్ స్కెలిటన్ బిల్డ్ చేసింది కదా, స్కెలిటన్ బిల్డ్ చేస్తే నౌ దిస్ వన్ విల్ డూ ద కలరింగ్ స్టఫ్. ఇక్కడ ఎల్లో రావాలి. మీ వెబ్సైట్లో FLM చూస్తే యూ విల్ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎల్లో, బ్లాక్. ఓకే, అప్కమింగ్ వెబ్సైట్లో చూస్తే ఇఫ్ యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆరెంజ్, పర్పుల్, కొంతమందికి పింక్ ఇష్టం. ఒక వెబ్సైట్లో కనిపించే ప్రతి కలర్ ఈజ్ డన్ బై CSS ఓన్లీ. సో ఫార్ వాట్ వి డిస్కస్డ్, ఫుల్ స్టాక్ కంటే ముందర వెబ్సైట్ క్లాసిఫికేషన్ డిస్కస్ చేసాము, స్టాటిక్ అని, డైనమిక్ అని. స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ అనే 3 రావాలని చెప్పారు మాస్టారు. HTML స్కెల్టన్ బిల్డ్ చేస్తుంది, CSS వచ్చేసి రంగులు వేస్తుంది, అంతకుమించి ఇంకేం చేయదు. నౌ హియర్ కమ్స్ ద మెజిషియన్ జావాస్క్రిప్ట్. సరే, జావాస్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది? స్కెల్టన్ వాడు బిల్డ్ చేసేసాడు, CSS రంగులు వేసేసింది. JS ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ యాడ్ ద బిహేవియర్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ పవర్ఫుల్ టెక్నాలజీ నౌవేడేస్ ఇస్ జావాస్క్రిప్ట్. అండ్ ఇంకొక నోట్ ముందే చెప్తున్నాను, జావాకి, జావాస్క్రిప్ట్కి, మైసూర్ బోండాకు ఉన్నంత డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, చాలా మంది సార్ జావాస్క్రిప్ట్ రెండు సేమ్ అయినా సార్ అంటే, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ జావా ఫేమస్ అండ్ పాపులారిటీ ఎట్ ద టైమ్ జావాస్క్రిప్ట్ నేమ్డ్ యాజ్ విత్ జావా, అలాంగ్ విత్ జావా. ఓకే, లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. జావాస్క్రిప్ట్ యాడ్స్ బిహేవియర్. సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి మాస్టారు. But for example, when you are creating any application or you are going for sign in or you are going to submit anything, వెంటనే మీకు వెబ్సైట్స్ లో ఒక పాపప్ వస్తుంది, డూ యూ వాంట్ టు సబ్మిట్, ఆర్ యూ షూర్, అలాంటి పాపప్స్ కానీ, లేదా ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అని చెప్పి మీకు రెడ్ కలర్ లో వార్నింగ్స్, మొబైల్ నెంబర్ 10 digits మ్యాచ్ అవ్వలేదు, ఏజ్ లెస్ దాన్ 10 ఉంది. ఇలాంటి వెబ్సైట్ వ్యాలిడేషన్స్ కి మీకు ప్రిడామినెంట్ గా జావాస్క్రిప్ట్ బాగా అనిపిస్తుంది. వచ్చే పాపప్స్, అలర్ట్స్, ఆల్ ద బిహేవియర్. ఒక వెబ్సైట్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇమేజెస్ పెద్దగా రావడం, చిన్నగా రావడం, మ్యాక్సిమైజ్, మినిమైజ్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఈవెంట్ లిజనర్స్ ఆన్ JS విచ్ ఇంటర్నల్లీ ప్లేస్ ద బిహేవియర్ రోల్ ఫర్ ఏ జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, నౌ సార్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్కి అయితే HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ తో నేర్చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. మరి డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటారా మనకి అంటే, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, 99% ఆఫ్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డైనమిక్ ఓన్లీ. 99%. అదేంటి సార్? It's true, right? The most of the applications మీరు వాడేవి ఏంటండి డైలీ? వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, స్నాప్చాట్, షాపింగ్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా, అమెజాన్, ఇవన్నీ డైనమిక్ వెబ్సైట్సే కదా. డూ యూ టెల్ ఏదైనా ఒక్క స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఉందా మీరు డే టు డే వాడేది? అన్లెస్ అంటిల్ వికీపీడియా, దట్ ఈవెన్ నోవేడేస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ హిట్టింగ్ వికీపీడియా ఆల్సో. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్ ఆర్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్హెరెంట్లీ హియర్ ఐ కెప్ట్ సమ్ హ్యాష్ ట్యాగ్, హ్యాష్ ఫ్యాంగ్, చాలా ఫేమస్ హ్యాష్ ట్యాగ్. ప్రొడక్ట్ బేస్ ఏం చేసే వాళ్ళందరికీ ఇది తెలుసు, ఫేస్బుక్, అమెజాన్, యాపిల్, నెట్ఫ్లిక్స్, గూగుల్. నౌ ద ఎఫ్ రిప్లేస్డ్ విత్ మ్యాంగ్, బట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. కంపెనీ రీనేమ్ అయింది కానీ దిస్ ట్రెండ్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ స్టిల్ ఫైన్. ఈ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి సార్. మరి ఈ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏమైనా కావాలా సార్ అంటే, ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ ఏ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో either that can be Java or Python or PHP or JavaScript. One programming language required at backend. Sir, ఏంటి సార్ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్? లెట్ మీ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద కమింగ్ స్లైడ్స్. ఓకే, నౌ ఫుల్ స్టాక్ లో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, see, on a high level note, let me confirm this way. You need front end, which is this. వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ అంటే మీరు కంటితో ఏదైతే చూస్తున్నారో అది ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. దాన్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఏం కావాలి? HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్. ఏది ఏం చేస్తుంది అనేది ఆల్మోస్ట్ వి డిస్కస్ 2 times in the last 5 minutes. Now ఇప్పుడు స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ కి ఇది సరిపోతుంది, బట్ వీఆర్ నాట్ ఓకే విత్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ బికాస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంక్లైన్డ్ విత్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్. డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ కే ఇంపార్టెన్స్, డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ మనం బిల్డ్ చేస్తాము. దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఫ్యాన్సీ బిల్డింగ్ ఏ స్టాటిక్ వెబ్సైట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ ని కాస్త డైనమిక్ గా మార్చాలంటే దేర్ షుడ్ బి ఎ లాంగ్వేజ్ ఎట్ ద సర్వర్ సైడ్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి గురూజీ అంటే, మన కంటికి కనిపించదు బట్ ఆల్ ద స్టోరీ ప్లేస్ ఇన్ ద సర్వర్. సర్వర్ అంటే ఏంటంటే వేర్ ఆర్ కోడ్ రన్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వీ నీడ్ ఏ డేటాబేస్. ఓకే, వై ద హెల్ డూ ఐ నీడ్ డేటాబేస్? సర్వరే నాకు తెలీదు, దిస్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ బాక్స్. అగైన్ యూ ఆర్ టెలింగ్ వన్ మోర్ థింగ్, సంథింగ్ కాల్డ్ డేటాబేస్. ఈ బ్లాక్ బాక్స్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ డేటాబేస్ ఏంటి, ఎందుకు మనకి ఏం అవసరం ఉంది అనేది లెట్ మీ టెల్ యూ విత్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఫర్ నౌ రిమెంబర్, డేటాబేస్ అంటే ఒక బీరువా లాంటిది. ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా, ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద డేటా, ఇట్ విల్ డిలీట్ ద డేటా అండ్ ఇట్ విల్ రిట్రీవ్ బేస్డ్ ఆన్ నీడ్.
మరి ఒరాకిల్, MySQL, MongoDB ఇవన్నీ ఏంటి మాస్టర్ అంటే మన బీరువాల ఎగ్జాంపుల్ లాగా గోద్రేజ్, అజంతా అలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి చూసారా. Oracle is a database, MySQL is a database, MongoDB is a database. But if you ask me, these two are relational databases. Sir, you are going too technically. నాకు ఆల్రెడీ I lost that track అనుకుంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే దేర్ విల్ బి ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద డేటా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు MongoDB, దిస్ ఈజ్ ఎ NoSQL DB. ఇప్పుడు కొంచెం మార్కెట్లో ఈ మ్యాంగో కాదు మాంగో అండ్ కెసాండ్రా, నాట్ రెజినా కెసాండ్రా. సో దీస్ ఆర్ NoSQL డేటాబేసెస్ నౌ డేస్ గెటింగ్ ఫేమస్. ఓకే, ఈ డేటాబేస్లు ఎందుకు, ఏమిటి, ఈ అవసరాలు, వీటిని ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది విల్ డిస్కస్ ఇన్ హై లెవెల్ నోట్. ఇన్ సెషన్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే సార్, ఫుల్ స్టాక్ గురించి ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పిన థియరీ బాగానే ఉంది. లెట్ us ట్రై టు ఇలిస్ట్రేట్ బెటర్, కొంచెం బెటర్గా డిస్కస్ చేద్దాము అంటే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్, నెక్స్ట్ 5 minutes లో దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ వెరీ వర్స్ట్, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టెప్ బై స్టెప్. నౌ దిస్ ఈస్ మై వన్ ఆఫ్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఐ హావ్ గివెన్ యూజర్ నేమ్ యాజ్ ఏంజల్ ప్రియా, which is my famous username, and password is 143. This is my sign up credentials. Okay, మన అకౌంట్ వాడాలంటే డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగిన్ అవుతామా? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద అకౌంట్. ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంజల్ ప్రియా, డాటర్ ప్రిన్సెస్, యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, సంథింగ్ లైక్ విల్ క్రియేట్ సమ్ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్, రైట్? ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడో చోట స్టోర్ అయి ఉండాలిగా. I told you there are databases which are meant for storing the data. డేటా స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ డేటాబేస్ లో విల్ స్టోర్ దిస్ ఇన్ ఏ టేబుల్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏంజల్ ప్రియా, అండ్ ద పాస్వర్డ్ ఈస్ 143. నౌ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్. సో క్రియేషన్ అయిపోయాక వన్ ఫైన్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచారే, నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది కదా, లెట్ us ట్రై టు లాగిన్ అనుకుందాం. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇలస్ట్రేట్ యూ ద లాగిన్ ఎగ్జాంపుల్. లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఐ హావ్ గివెన్ మై యూజర్ నేమ్ ఏంజల్ ప్రియా and I have given my password. So whatever you are looking at client side or మీ మొబైల్ ఆర్ మీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీబడి సేస్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఓపెనింగ్, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ డెవలపర్ హూ నోస్ ఆర్ హూ ఈస్ కంఫర్టబుల్ విత్ HTML, CSS, JavaScript. సార్ ఇక్కడ HTML, CSS, JavaScript కి పనేముంది మాస్టారు అంటే, ఇది ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ బాక్స్, ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్. ఈ స్కెలిటన్ బిల్డ్ చేసేది HTML. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ కావాలి, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఐకాన్ కావాలి, ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఐకాన్ కావాలి. ఈ ఐకాన్స్ ని SVG ఇమేజెస్ లో పెట్టి వాటికి స్లైట్ యాంగిల్స్ అన్ని డిజేబుల్ చేసేది, ఎనేబుల్ చేసేది అంతా CSS. ఎప్పుడైతే మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసాక ద మూమెంట్ యూ హిట్ సబ్మిట్, ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ సమ్ ఈవెంట్ దేర్ విల్ బి ఎ రిక్వెస్ట్ ఫైర్డ్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు టూ మచ్ టెక్నికాలిటీ. ఏంజల్ ప్రియా యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేశా, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ని U1 అనుకుందాము, పాస్వర్డ్ని P1 అనుకుందాం, మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. there will be request firing to somewhere. There is a server at Los Angeles or San Francisco. ఎక్కడో మన ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ అయింది. ఆ సర్వర్ ఏంటి, API రిక్వెస్ట్ ఏంటి అనేది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. నౌ ద మూమెంట్ ఐ హిట్ సబ్మిట్, ఒక రిక్వెస్ట్ అయితే ఫైర్ అవుతుంది. సార్ నాకేం కనిపించదు సార్. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఎనీ నెట్వర్క్ ట్యాబ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. ఆ రిక్వెస్ట్ ఫైర్ అయ్యాక ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మాస్టర్ అంటే, హియర్ కమ్స్ ద బ్యూటిఫుల్ లాజిక్. మీరు సైన్ అప్ అయినప్పుడు సేవ్ చేసుకున్న క్రెడెన్షియల్స్ ని U2, P2 అనుకుందాం. U2 అంటే మీరు సైన్ అప్ అయినప్పుడు మీ క్రెడెన్షియల్ ఏంటి, ఏంజల్ ప్రియా, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి 143. మీరు సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఎంటర్ చేసిన క్రెడెన్షియల్స్ ని U1, P1 అనుకుందాం. వేర్ U1 ఈస్ ఏంజల్ ప్రియా, P1 ఈస్ instead of 143 you have entered 225. Now here I am writing a logic. Try to observe carefully. If U1 equal to U2 and P1 equal to P2, he is a valid user. Let him get into the Instagram and waste his precious 1 hour time. Else redirect him to login page. Now if else logic ni can I write in Java? Obviously yes. Can I write in Python? Of course yes. Can I write in JavaScript? Yes. Sir if else ఎందులో అయినా రాయొచ్చు సార్. అయితే ఈ సర్వర్ సైడ్ మీరు ఏ లాజిక్ వాడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ జావా హియర్, ఫ్రంట్ ఎండ్ HTML, CSS, JavaScript, దీనిలో ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు. ఎవరైనా సరే ఇదే వాడాల్సిందే. బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ లో వాడితే ఒరాకిల్ వాడతారు, బాగా డబ్బులు ఉంటే MySQL వాడతారు, ఇంకా డబ్బులు ఉంటే MongoDB వాడతారు. సో DB సైడ్ నథింగ్ చేంజెస్.
What exactly changes here? If you are using here Java, you call yourself as a Java full stack developer. If you use for validation Python full stack developer. If you are using JavaScript, you call yourself as main stack, mean stack, blah, blah, blah. So this part, what together we call backend, this part we call front end, together we call full stack development. Sir, please, can you tell me in one line what is a full stack developer? So the person who is able to build end-to-end application. Here, do you see any third-party intervention? మీరే ఫ్రంట్ ఎండ్ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు, మీరే ఏపీఎస్ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు, మీరే డేటాబేస్ వాలిడేషన్స్ అండ్ లాజిక్ రాసుకుంటున్నారు. సో యు ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ అన్ అప్లికేషన్. యూ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. సో ఎర్లియర్ డేస్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే దేర్ యూస్ టు బి డీబీ టీమ్, దేర్ యూస్ టు బి బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ టీమ్, దేర్ యూస్ టు బి ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్. స్లోగా ఏమవుతుందంటే వీడికో 5 lakhs, వీడికో 5 lakhs, వీడికో 5 lakhs, ఎందుకులే నేను నీకు 7 lakhs ఇస్తా అంటే దిస్ పర్సన్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ టుగెదర్. ఈ వీడికి 7 lakhs ఇచ్చే బదులు ఇంకొక 1 lakh ఇస్తే మొత్తం వీడియో చేస్తాడు కదా. నౌ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డీబీ. ఇంకొన్ని రోజులు ఆగి ఆల్రెడీ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ క్లౌడ్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు ఈ రాసిన కోడ్ని వీ కెన్ డిప్లాయ్ ఆన్ ప్రెమైజ్ సర్వర్స్ ఆర్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఎనీవేర్. సో దానికోసం ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా డెవలపర్సే చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ట్రై టు విజువలైజ్. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు ఎంటర్ చేసే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వెంటనే ఎక్కడో లాస్ ఏంజల్స్కో, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకో, సిలికాన్ వ్యాలీలో వెళ్ళి అక్కడ వ్యాలిడేషన్ జరిగి అగైన్ యు ఆర్ గెటింగ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఏ టెక్నాలజీ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్కి ఇదే టెక్నాలజీతో చేయాలి అని రూల్ ఏం లేదు మాస్టర్. యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ టెక్నాలజీ వాంట్. సర్వర్ సైడ్ మీరు లాంగ్వేజ్ మార్చుకోవడమే. ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ వోంట్ చేంజ్. బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ మారుతుందా? డేటాబేస్ మారదు. ప్రిఫరబుల్లీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే జావా విత్ MySQL, .NET విత్ SQL సర్వర్ కంపాటబిలిటీ ఈజీగా ఉంటుందని కొన్ని చేసుకుంటారు. బట్ ఇన్ ప్రిసైజ్ నోట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. సార్ అయితే అంతా బాగానే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కోర్స్ కరికులం? ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి, స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ అంటే ఏంటి, ఇదంతా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కోర్స్ కరికులం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్? సో లెట్ మీ షో యూ ద కోర్స్ కరికులం ఫస్ట్. బిఫోర్ దట్, సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్ ఇన్ దిస్ కోర్స్? గురూజీ, కోర్సులో ఏమేమి డెలివర్ చేస్తుంటారు మీరు అంటే, ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఎంత స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు మాస్టర్ అంటే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు యువర్ డే 1 సెషన్, మీరు కనుక డే 1 సెషన్లో జాయిన్ అయితే వై ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు, ప్రోగ్రామింగ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ప్రోగ్రామింగ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అవసరం ఏంటి. ఇద్దరు మనుషులు హ్యాపీగా తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో మాట్లాడుకుంటుంటే మనకి ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు అవసరమైంది, ఈ జీరోస్ వన్స్ ఏంటి, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మనం రాసేది జీరోస్ వన్స్ కాదుగా, మరి సిస్టమ్కి ఏమో అర్థమయ్యేది జీరోస్ వన్సేగా, ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు? సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బేర్ మినిమం సంథింగ్ కాల్డ్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది, ఇట్ మైట్ ఫీల్ బోర్, బట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వెరీ స్క్రాచ్ దే విల్ హ్యావ్ గుడ్ బెనిఫిట్స్ బికాస్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో. ఓకే, కంపైలర్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏంటి, మార్కెట్లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, ఏ లాంగ్వేజెస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, ఇప్పుడు నేను జావాని ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, వై షుడెంట్ ఐ లెర్న్ పైథాన్, వై షుడెంట్ ఐ లెర్న్ జావా స్క్రిప్ట్? సార్ జావాకి మంచి లెగసీ 27 ఏళ్ళైంది మార్కెట్లోకి వచ్చి, ఇంత డిమాండ్ ఉందనా, లేదంటే మంచి మంచి సాలరీస్, ఉపేంద్ర ఈజ్ లెర్నింగ్ దీస్ మెనీ ల్యాక్స్, ఇంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు జావా డెవలపర్స్ అనా, లేదంటే పాపులారిటీయా? ఓకే, there are so many beautiful features behind Java because it's not because I'm a Java trainer in TCS or because I'm holding these many years of experience into Java. Personally, I'm a big fan of Java, though I work with Python as well. ఓకే, సో ఇంత బేర్ మినిమం నుంచి జావా ఎక్కడ వాడతాము, దాని ఫీచర్స్ ఏంటి, దాని నుంచి మొదలు పెట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. సో నాట్ ఓన్లీ దీస్ కోర్స్ from tech per se, we do offer resume building because I strongly believe though you have some good technical content, your resume, your LinkedIn matters a lot. So that's why we conduct couple of sessions on resume and LinkedIn. And I used to give assignments. Nowadays also I'm giving because you are not a college student, but still concept wise I am going to share the daily assignments. And predominantly, so in 7 years low, I have trained so many students. Literally from 2016 I trained in TCS ILP. From there on FLM I have trained almost 5 to 6,000 students. So much of career guidance, interview guidance. I'll try to share my expertise with you guys. Lot of Q&A sessions and any placement updates definitely we are going to share. ఒకవేళ మీరు లైవ్ అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నారు ఫర్ సమ్ రీజన్ బికాస్ యువర్ ఆఫీస్ వర్క్ ఈస్ గెటింగ్ హెక్టెడ్ ఆర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ గెటింగ్ పాస్డ్, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ యువర్ రికార్డింగ్స్ ఇన్ ద platform. Okay, downloadable notes for few concepts it will be handwritten notes, few concepts it will be standard reference links. Let me come in detail. So syllabus ఎంత bare minimum నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము అనే దానికి
సో యాజ్ ఐ టోల్ యూ, బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా. సో జావా బేసిక్స్ నుంచి ఏంటి, ఎలా మొదలు పెడతాము అనే దాని నుంచి ఇంట్రడక్షన్, ప్రోగ్రామింగ్, వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్, ఇఫ్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, లూప్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా బేసిక్ జావా. ఓకే, వన్స్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ బేసిక్ జావా, దెన్ విల్ జంప్ ఓవర్ టు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఊప్స్ అంటే సినిమాలో చెప్పే ఊప్స్ కాదు, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి, వాటి థియరిటికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు హైలైట్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్. If you like too much of theory, I'm not the best person, because having lots of hands-on experience will tell theory. I'm not telling like asal theory ఏ చెప్పను అని అయితే, that's bullshit, because you need to crack interviews as well. So you'll be having theory, you'll be having hands-on examples, simple examples like polymorphism, creating many forms to single form. అది వన్ లైన్ థియరీ చెప్పి మూవ్ అయితే కుదరదు. You need to see the examples, what is overloading, what is overriding, ఎందుకు వాడతాము, ఎలా వాడుతుంటాము రియల్ టైంలో, ఈ abstract క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే ఏంటి, ప్రతిదీ you will have a theoretical explanation, you will have examples as well. So one more update guys, whatever the concepts we are going to discuss, the uploaded videos along with that, the programs will be done in Eclipse. Okay, so చాలా మంది ఏంటంటే జావా కోడింగ్ అనగానే they'll open a simple notepad and they'll start creating hello world.java. Okay, hello world and చెప్పి will start creating notepad files. So I'm not so much comfortable with notepad, because nowadays nobody using. If you join any company, whether it is a TCS, Wipro, Amazon, Facebook, Netflix, whatever the company, you'll be using something called an ID, integrated development environment. So ఈ ఐడికి మీరు మచ్ అకస్టమేటెడ్ గా ఉండడం కోసం విల్ బి స్టార్ట్ యూజింగ్ ఎక్లిప్స్, విచ్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ జావా డెవ్స్. Once we jump into Spring Boot, we'll be using STS. For UI part, we'll be using VS Code. For testing part, there will be so many real-time tools. Like if you ask me, GitHub, we'll be using Postman for API testing. All the real-time tools will be incorporated. Let's sir, naku tons of theory kavali anukunte, please do not. Sir, I'm okay with moderate theory. I want more. I want a balanced examples and theory. Then you can join. And again, I'm telling you, it will be started from scratch. Okay. Once you are done with OOPS concepts, there is something called exception handling. సార్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి సార్, నాకు జావానే తెలీదు అంటే, సి మీకు జావా తెలీదు, బట్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్ వెరీ స్మూత్ అండ్ ఫాస్టర్ వే. ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ దానికి స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది, సమ్ ఎక్స్వైజీ ఎర్రర్ గాట్ అక్కర్డ్. వెంటనే ఇది ఎండ్ అయిపోవాలా? నో, ఇట్ షుడ్ గో ఫర్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెకానిజం. ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, దానికోసం జావాలో ఉన్న పవర్ఫుల్ ట్రై, క్యాచ్, థ్రోస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్. Exception handling is a place for a lot of interview questions, and they are very easy concepts. Once we are good with exception handling, there is a concept called threads. Okay, thread ante normal daram gaadu. When you want to do multitasking, like you are listening to this demo, you are chatting in WhatsApp, you are sharing reels in Instagram or Snapchat, how you are do multitask, even Java is capable of doing multi-threading. So programmatically ela cheyali anedi, that's we are going to see theoretical and example point of view. Now, Javalo, the most and important, okay, hands-on employee, if he starts his day in Java, he'll start his day with collections, and he's going to end his day with collections. Collections are damn important. Core Javalo, oops, collections lekunda మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారంటే, that is the biggest crime which you can do in your life. Oops concepts, collections lekunda, you cannot call yourself as a Java dev. ఓకే సార్, అంత ఇంపార్టెంట్ మాస్టారు అంటే, సి దీస్ ఆర్ లైక్ హార్ట్ బీట్. మీకు కోర్ జావాలో ఇవి ఇంటర్వ్యూ పర్సే, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. హ్యాండ్స్ ఆన్ పర్సే ఇంటర్వ్యూ కంటే 2 times ఇంపార్టెంట్. ఎవరైనా జావా డెవలపర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ చూడండి, అట్లీస్ట్ థర్డ్ టు ఫోర్త్ లైన్ ఏదో ఒక కలెక్షన్ ఏపీఐ వాడుతూనే ఉంటారు. ERA లిస్ట్ అంటే ఏంటి, లింక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, హ్యాష్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి, వాటిలో ఏది ఎప్పుడు వాడాలి, ఎందుకు వాడాలి, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఏం అవసరం అవుతుంది, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఎంటైర్ ఫుల్ స్టాక్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 30% వెయిటేజ్ టు కోర్ జావా. సార్ అదేంటి సార్, కోర్ జావా కొంచెం ఫాస్ట్కి వెళ్ళి అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే, డూడ్ దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ ఫండమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో మనం కాంప్రమైజ్ అయ్యామంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్రేమ్ వర్క్స్, లైబ్రరీస్ అన్ని కూడా బిస్కెట్ అయిపోతాయి. Okay, so we don't take any beat on core Java. So we'll discuss in detail, we'll give predominant time. Then after we'll be coming to Java 8 features. అదేంటి సార్, బయట జావా మార్కెట్లో జావా 17, జావా 18 అంటున్నారు, మీరేమో జావా 8 అంటున్నారు అంటే, టు బి సర్ప్రైజ్, ఇన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద MNC కంపెనీస్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ జావా 5 ఓన్లీ.
Even personally, I have seen in TCS when I worked with Tata Docomo, it's not there nowadays. ఇప్పుడు అకౌంట్ క్లోజ్ అయింది. I used to work with Java 5. So if you are comfortable with Java 8, that's fair enough. మీరేం Java 17, 16 వరకు అప్డేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో Java 8లో there are so many breaking features introduced. ఎందుకు సార్ స్పెసిఫిక్ గా జావా 8 ఫీచర్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నారు, జావా 8 ఫీచర్స్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అంటే, బికాస్ జావా 8 లో చాలా బ్రేకింగ్ ఫీచర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. Lambda expressions గానీ, functional interfaces, streams, there are a lot of stuff is there in Java 8. Okay, so this part we are going to discuss. So అంతా బానే ఉంది. We are done with core Java. సో core Java అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఏంటి మాస్టర్ అంటే, ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, డేటాబేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నో రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ వితౌట్ ఏ ప్రాపర్ డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్ తెచ్చుకోవడం కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్, డేటాబేస్ నాలెడ్జ్ బిల్డ్ చేసుకోవడం కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దిస్ సీక్వెల్. ఓకే, ఈ సీక్వెల్ అంటే ఏంటంటే, హౌ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్, టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్లో డేటా ఎలా రీడ్ చేయాలి, హౌ టు అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ ఏ టేబుల్, హౌ టు డిలీట్ ద డేటా. మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీఎస్లో జాయిన్ అయ్యారు. టీసీఎస్ మీకు ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి ఇస్తుంది, 1198 సంథింగ్, ఈ ఐడి ఇచ్చింది. సో యు ఆర్ క్రియేటెడ్ ఏ న్యూ రికార్డ్. నౌ సమ్ టైమ్ టీసీఎస్ వాంట్ టు రిట్రీవ్ యువర్ డేటా. అల్టిమాటిక్స్ అనే పోర్టల్ ఉంటుంది టీసీఎస్లో, దర్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ ఎనీ ఎంప్లాయీ డేటా, సో యూ కెన్ రీడ్ ఇట్. అప్డేట్, your salary got updated. Initially, you joined in about 3.3. You have cracked TCS Ninja. Now they want to update your salary to 9 lakhs. So you'll be using update query. For some reason, you got some better offer, 18 lakhs or 20 lakhs. You got a better offer. You want to quit the TCS. Simply they'll do the delete operation. So ఈ tables ఎలా create చేయాలి, like DDL, DML, డేటాని ఎలా మోడిఫై చేయాలి, డేటాని ఎలా క్వరీ చేయాలి, డేటా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాము అనేది, now all these CRUD operations will be discussed in detail in the sequel. Now you have completed core Java. లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న డేటా టైప్స్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూపింగ్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, కలెక్షన్స్, జావా 8, all beautiful fundamentals are covered in core Java. Now you understood what is a database. బీరువా అంటే ఏంటి, ఇందులో డేటా ఎలా పెట్టాలి. ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ సెకండ్ సెగ్మెంట్ లో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ మీకు బ్యూటిఫుల్ ఫౌండేషన్ పడుతుంది. Now you are no more a fresher, or else you have already having some experience. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఓన్లీ కోర్ జావాతో స్విచ్ అవుతారంటే దెర్ ఇస్ నో పాయింట్. బికాస్ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రియల్ టైంలో ఓన్లీ జావా, ఓన్లీ పైథాన్, ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్తో పనిచేయరు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అగైన్, ఓన్లీ జావాతోనో లేదా ఓన్లీ పైథాన్తోనో రియల్ టైంలో వర్క్ చేయరు సార్. మరి అదేంటి సార్, దేంతో పనిచేస్తారంటే, దెర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ రెడీమేడ్ సొల్యూషన్స్. మీరు ఎలా అంటే, ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే యూ కెన్ అరేంజ్ బ్రిక్ బై బ్రిక్, అదల్స్ ఇప్పుడు చూస్తే మీకు రెడీమేడ్ వాల్స్ ఉంటాయి. జపాన్లో కానీ అప్డేటెడ్ కంట్రీస్లో, యుఎస్లో కానీ మీకు రెడీమేడ్ వాల్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్లీ దే విల్ కమ్ అండ్ ఫిట్ ఇట్. మీరు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మేకే నీకు ఆర్డర్ రెడీ అంటారు. సిమిలర్లీ జావాలో వీ హ్యావ్ సమ్ పవర్ఫుల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లైక్ స్ప్రింగ్ బూట్. ఓకే, ఇన్ పైథాన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ జాంగో ఆర్ ఫ్లాస్క్. In JavaScript, you have something called Express.js. Okay, these frameworks exist. ఇంతకంటే ముందర మనం ఇంకొక ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ నౌవేడేస్ పీపుల్ ఆర్ ఫర్గెట్, అంటే కంప్లీట్ గా దాని సిలబస్ లోంచి ఎత్తేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ జేడీబీసీ. ఇదేంటి సార్ అంటే, మీకు జావా తెలుసు, అదే ఓప్స్ కలెక్షన్స్ అని ఇందా చెప్పా చూడు, మీకు జావా తెలుసు, మీకు డేటాబేస్ తెలుసు, అంటే టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్ క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్ అని చెప్పా కదా. ఇది మీ కన్సోల్, మీ సర్వర్ సైడ్ రన్ అయ్యేది. ఈ ఎస్క్యూఎల్ అనేది సపరేట్. దీన్ని కలెక్ట్ చేయడానికి దేర్ నీడ్ ఏ బ్రిడ్జ్ విచ్ ఈస్ జేడీబీసీ. ఈ టేబుల్ ని డైరెక్ట్ గా జావాతో కనెక్ట్ చేయడానికి వాడే బ్రిడ్జే జేడీబీసీ, జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. సో ఈ జేడీబీసీ మనం how exactly we connect with the database, how to execute queries అనేది we'll discuss. Nowadays people are ignoring JDBC because there are so many powerful frameworks came into the market like Hibernate, which is very important in real time, Spring Data. Those people who are learning Spring Boot, they'll understand Spring Data, Spring JPA. There are so many advanced frameworks came into the market. So వాటి గురించి చెప్తా. So we'll be completing database లో DDL, DML, DQL, as I said, we'll be completing the basic fundamental stuff. After that JDBC concept, statement అంటే ఏంటి, prepared statement ఏంటి, అన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. Now here comes the Hibernate. ఇందాకే చెప్పా కదా, this is a important real time tool which is eliminating JDBC need. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి,
డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఎస్క్యూఎల్ వచ్చి ఉండాలి. ఎస్క్యూఎల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ సీక్వెల్ అంటారు. అంటే డేటాబేస్తో ఏం చెప్పాలన్నా మనం ఎస్క్యూఎల్లోనే చెప్పాలి. బట్ దిస్ హైబర్నేట్ విచ్ విల్ ఎలిమినేట్ దట్ డిపెండెన్సీ. మీకు హైబర్నేట్ ఒక్కసారి కనుక మార్కెట్లో డిపెండెన్సీ ఎలా ఉందంటే వితౌట్ లర్నింగ్ ఎస్క్యూఎల్ యూ కెన్ డూ డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్. సింపుల్గా మీరు సేవ్ అని రాస్తే ఆటోమేటిక్గా వెనకాల క్వరీస్ అదే రాసుకుంటుంది. మరి అలాంటప్పుడు జేడీబీసీ ఎందుకు సార్ హైబర్నేట్ నేర్చుకుంటాం కదా అంటే హైబర్నేట్ ఇంటర్నల్లీ యూజెస్ జేడీబీసీ. హైబర్నేట్ జేడీబీసీ వాడుకుంటుంది అండ్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్స్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ద సీన్స్. దీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నో. బట్ ఎప్పుడైనా ఒక అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ నేర్చుకునే ముందర అసలు ఫండమెంటల్గా ఏం జరుగుతుంది? యాజ్ ఎ డెవ్ గై ఐ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఫండమెంటల్స్ రాదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. బికాస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ చాలా వస్తుంటాయండి మార్కెట్లో. హైబర్నేట్ కాకపోతే ఐబాటిస్ కాకపోతే టాప్ లింక్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది. బట్ అండర్లైన్ ఏం నడుస్తుంది అనేది మీకు తెలిస్తే ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ యూ కెన్ లర్న్ ఈజీ. ఓకే, సో వన్స్ వీఆర్ గుడ్ విత్ హైబర్నేట్, దెన్ హియర్ కమ్స్ ద మాస్టర్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. జావా డెవలపర్ అయ్యుండి ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ యువర్ కెరియర్ ఇన్ టు జావా బ్యాక్ఎండ్ డెవలపర్ వితౌట్ లర్నింగ్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూచర్. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే సాగే స్ప్రింగ్ కాదు, చాలా పవర్ఫుల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేసుకునే ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ పనిచేసేది చాలా సింపుల్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్. చాలా సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంట్రా అంటే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. Sir, you are telling too much technicality on a day one itself. How can I understand? I'm a newbie into IT. There will be few people who already know Java. They know already Hibernate. They might be looking for Spring Framework. So, వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను inversion of control. So, let me tell you a simple example how Spring Framework works. So, there is a student. Okay. So, student అనే ఒక క్లాస్. జావా ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో దానిలో ఏం డీల్ చేసినా సరే either క్లాసెస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోనే డీల్ చేయాలి. నౌ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఈ స్టూడెంట్ కి అడ్రస్ అనే ఒక డిపెండెంట్ క్లాస్ ఉందండి. నౌ వితౌట్ క్రియేటింగ్ అడ్రస్ కెన్ ఐ క్రియేట్ ద స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్? ఈజ్ ఇట్ ఎ ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ క్లాస్? నో, రైట్? సో ఫస్ట్ అడ్రస్ క్రియేట్ చేయాలి, తర్వాత అడ్రస్ ని స్టూడెంట్ కి ఇంజెక్ట్ చేయాలి. సో ఈ పని స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేస్తుంది. సార్ అదేంటి సార్ అడ్రస్ నేను క్రియేట్ చేసి స్టూడెంట్ పెట్టడం పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏం కాదు కదా సార్ అంటే, ఇమాజిన్ హియర్ యూ హ్యావ్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఓన్లీ. But what if you have 2000 objects dependent each other? For example, student dependent on address dependent on something called zip code depends on something called longitude, latitude. If there are n number of dependent objects, ఖచ్చితంగా మనం ఎక్కడో బిస్కెట్ చేస్తాం. So that control whatever you are doing will be taken care by Spring. Inversion of control ante as a developer what you need to do, that control is taken care by Spring. That's why we call IOC. The implementation of IOC is nothing but dependency injection. ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయండి. ప్రతి దానికి మాడ్యూల్ స్ప్రింగ్ ఎంవిసి, స్ప్రింగ్ రెస్ట్, స్ప్రింగ్ జేడీబీసీ, స్ప్రింగ్ హైబర్నేట్, దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 20+ మాడ్యూల్స్. సో విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ యూస్ కేసెస్ అనే దాన్ని బట్టి స్ప్రింగ్ లో మనం విల్ బి డిస్కసింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్. వాట్ ఈస్ ఐఓసి, వాట్ ఈస్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్, దీని స్కోప్స్ ఏంటి, సింగిల్టన్, ప్రోటోటైప్, రిక్వెస్ట్, ప్రతి స్కోప్ గురించి, అండ్ XML కాన్ఫిగరేషన్, అనోటేషన్ బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏం మాస్టర్ అంటే, మరి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ స్టూడెంట్ అడ్రస్ కావాలని చెప్పగానే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోయి కనెక్ట్ చేసేసిద్దా? యూ నీడ్ టు టెల్ స్ప్రింగ్, హే స్ప్రింగ్ ఐ నీడ్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్, ప్లీజ్ బైండ్ ఇట్ టు మీ అని చెప్తే అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దానికి ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ XML అండ్ అనోటేషన్ బోత్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అంటుంటారు సార్ XML ఇప్పుడు ఎవరు వాడట్లేదు కదా సార్, ఎందుకు సార్ XML అంటే, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ నో ద బేసిక్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ గాట్ ఎవాల్వ్, అనోటేషన్స్ చాలా ఈజీ అండి. స్ప్రింగ్ లో అనోటేషన్ బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చాలా ఈజీ. బట్ వై ఐ విల్ డిస్కస్ కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ అండ్ XML మీన్స్ ద ట్రాన్సిషన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా అనోటేషన్ చెప్తే అబ్బా చాలా కష్టంగా ఉందంటారు. అదే నేను XML చెప్పాక అనోటేషన్ చెప్తే దిస్ కంపారిజన్ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ మచ్ మోర్ ఈజియర్. Okay, you need to bear that, and there are some companies still using XML. I have seen n number of companies, they haven't upgraded to annotations yet, they are still using XML. So I am thinking in terms of hands on, not theoretical అయినా సరే XML is important to learn interviews కోసం also. Similarly, there are so many templates: Spring JDBC, Spring Hibernate, Spring Model View Controller, Spring REST APIs. Okay, inte kaadu, inka there are so many modules on security, AOP, blah blah blah, lot of JMS, n number of modules are there. Okay, now Spring నేర్చుకున్నా కదా, how about the Spring Boot? Sir, Spring Boot అనేది ఆల్ టుగెదర్ న్యూ టెక్నాలజీ ఏం కాదండి. స్ప్రింగ్ మీద ఉన్న ర్యాపర్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ప్రింగ్ బూట్. ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కి, అడ్వాన్స్మెంట్స్ కి
You need to develop applications much faster. If you want to build a REST API and Spring framework, it takes almost 15 to 20 minutes. The same API you can build in Spring Boot, not more than 5 minutes. And it's kind of more automated Spring framework. So Spring ki Spring Boot ki differences ఏంటి, ఎలా applications build చేయొచ్చు, REST APIs ఎలా create చేస్తాము, దిస్ ఫండమెంటల్ స్టఫ్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. స్ప్రింగ్ బూట్ లో అందరూ ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయ్యేది ఏంటి, ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎక్కువ మంది ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసేది ఏంట్రా అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. ఈ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ గురించి, వాట్ ఈస్ అన్ యాక్చువేటర్, రెస్ట్ ఏపీఎస్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటాం, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్. ఓకే, హోప్ యు ఆర్ ఇన్ సింక్ టిల్ నౌ. కోర్ జావా అయింది, జేడీబీసీ అయింది. లెట్ మీ టెల్ యూ క్విక్ సమ్మరీ. వి స్టార్టెడ్ విత్ కోర్ జావా. కోర్ జావాలో జావా ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకున్నాం. తర్వాత వి లెర్న్ సీక్వెల్ ఫర్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. దెన్ వి లెర్న్ జేడీబీసీ. అంటే జేడీబీసీ నేర్చుకుంటాం ఎందుకు, నెంబర్ 1 అని నెంబర్ 2ని కవర్ చేయాలి. నెంబర్ 1ని నెంబర్ 2ని కనెక్ట్ చేయడానికి దిస్ జేడీబీసీ కేమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. అయితే జేడీబీసీకి అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఏంట్రా అంటే హైబర్నెట్. జేడీబీసీలో మనం ఏం చేస్తాము, జావా లాంగ్వేజ్ లో ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం. అసలు నాకు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీసే రావు, రేపు పొద్దున్న నేను డేటాబేస్ మారిస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి అనుకుంటే, దిస్ హైబర్నెట్ విచ్ ఈస్ ఏ ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్. ఓఆర్ఎం అంటే ఏంటి మాస్టర్ అంటే, ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్, ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిలేషనల్. క్లాసులన్నీ జావాలో ప్రతిదీ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం కదా. సో దిస్ ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ దిస్ జావా, ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ 10 minutes back I told you the database classification, relational database, NoSQL database. So once Hibernate is done, we'll jump to Spring framework. ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి, దీనిలో ఉన్న డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసి దెన్ విల్ జంప్ ఓవర్ టు స్ప్రింగ్ బూట్. 90% of the people stop here. So here we are going one step ahead and learning microservices. ఏంటి సార్ ఈ మైక్రో సర్వీసెస్? కొంచెం అడ్వాన్స్డ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 3+4+ years of experience, nowadays these micro services ఉన్న ప్రొఫైల్స్ ని పీపుల్ ఆర్ ఆఫరింగ్ more than 18 to 20 lakh. Though this recession period is so hard, if you go and check in Naukri, Spring Boot with microservices, just 1-2 years of experience, people are drawing minimum 18 to 20 lakh. Sare, simply let me illustrate what is a microservice without getting into too much technicality. If you open Amazon website, amazon.in, okay, here you will be seeing search, here you will be seeing cart, here you will be seeing payment, here you will be seeing the feed, suggestions, feed, etc. Okay, long back what people used to do, they used to build entire application as a single file and they used to deploy అంటే సర్వర్ లో రన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇలా చేసుకున్నంత వరకు లైఫ్ బాగానే ఉంది. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ట్రాఫిక్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఎందుకు, బిగ్ బిలియన్ డేనో లేకపోతే గ్రేట్ ఇండియా సేల్లో పెట్టాడు. వెంటనే ఏమవుతుంది, మనం ఒక సర్వర్ డిప్లాయ్ చేసిన దానిలో మాక్సిమం ఒక సెకండ్కి 100 రిక్వెస్ట్లు యాక్సెప్ట్ చేయగలరు. ఎవ్రీడే జనరల్గా అమెజాన్కి ఒక 1000 మందో 10,000 మందో ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటివి ఒక 10 సర్వర్లు పెట్టుకునేవాడు. బట్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ బిగ్ బిలియన్ డే ఆర్ రిపబ్లిక్ ఇండియా సేల్ అని రాగానే ఏమవుతుంది, ఈ 100,000 కాస్త 10,000 1 lakh స్కేల్ అవుతుంది. వెబ్సైట్ ఏమవుతుంది, ఇమీడియట్లీ యూస్ టు గో డౌన్. సో మోర్ ట్రాఫిక్ వస్తే ఏమవ్వాలి, వీళ్ళు మోర్ సర్వర్స్ పెట్టుకోవాలి. మోర్ సర్వర్స్ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ అంటే అడిషనల్ ఇన్ఫ్రా. నౌ లెట్ మీ టెల్ యూ ఇన్ దిస్ వే, వెన్ యూ ఆర్ హిట్టింగ్ దిస్ బిగ్ బిలియన్ డే రిపబ్లిక్ డే సేల్, వాట్ ఎవర్ సేల్, మీ మొత్తం ట్రాఫిక్ అంతా దేని మీద ఉంటుంది, పీపుల్ మోస్ట్లీ యూజ్ సెర్చ్. 100 సెర్చ్ చేస్తే 10 కార్ట్లో వేస్తాం, 1 పేమెంట్ చేస్తాం. సో ఇందులో ఎక్కువ లోడ్ సెర్చ్కి వెళ్తుంది, మోడరేట్ లోడ్ కార్ట్కి వెళ్తుంది, చాలా తక్కువ లోడ్ పేమెంట్కి వెళ్తుంది. ఫర్ సమ్ రీజన్ పేమెంట్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఆల్ సర్వీసెస్ విల్ గో డౌన్. ఆర్ ఫర్ సమ్ రీజన్ పేమెంట్లో బగ్ వచ్చింది అనుకోండి, నేను ఇందులో కోడ్ చేంజెస్ చేస్తే మొత్తం సర్వీస్ అంతా రీడెప్లాయ్ చేయాలి. రీడెప్లాయ్ అంటే రీఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి. ఈ రీఇన్స్టాల్మెంట్ ఇదంతా కూడా పెద్ద తలకాయ నొప్పి అవుతుందని చెప్పి పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది గురూజీ అంటే, ఒక పెద్ద సర్వీస్ని మల్టిపుల్ స్మాల్ సర్వీసెస్ కింద డీకంపోజ్ చేస్తారు. Decomposing a bigger service into small service, like search, this is a project, cart, this is a project, payment, this is a project. ఇలా ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద ముక్కలు చేస్తారు. ఇంటర్నల్ గా దే విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. మీరు బయట చూస్తే మీకు అది మొత్తం ఒకే దానిలో డిప్లాయ్ చేసేదాన్ని మోనోలిథిక్ అంటామండి. టెక్నికలీ వాట్ వి కాల్ దిస్ యాజ్ మోనోలిథిక్, ద ప్రీవియస్ వన్. నౌ ఇఫ్ యూ డీకంపోజ్ ఏ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్, we call it as micro సర్వీసెస్.
అంటే చిన్న చిన్న సర్వీసెస్ కింద డీకంపోజ్ చేస్తాం. సో దీనివల్ల నాకు ఉపయోగం ఏంటి సార్ ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ వల్ల అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెర్చ్‌కి నాకు 1,00,000 మెంబర్స్ హిట్ చేస్తున్నారు. ఈ సెర్చ్‌కి నేను 10 ఇన్‌స్టెన్స్‌లు పెట్టుకుంటా. సెర్చ్ 1, సెర్చ్ 2, సెర్చ్ 3, సెర్చ్ 4. సెర్చ్‌కున్నంత ట్రాఫిక్ కార్ట్‌కుంటుందా? నో. ఐ విల్ బి మెయింటైనింగ్ 3 ఓన్లీ. కార్ట్‌కొచ్చినన్ని పేమెంట్‌కొస్తాయా? నో. సో, ఐ విల్ బి మెయింటైనింగ్. సో, బేస్డ్ ఆన్ లోడ్, ఐ విల్ బి డీకంపోజింగ్ అండ్ రన్నింగ్ దిస్. దిస్ ఈస్ పాయింట్ నంబర్ 1. పాయింట్ నంబర్ 2, ఇలా డీకంపోజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సెర్చ్ చాలా ఫాస్ట్‌గా ఉండాలి సార్. ఫాస్టర్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఐ కెన్ బిల్డ్ విత్ జావా. సజెషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా? సజెషన్స్‌కి నాకు కొంచెం మెషిన్ లెర్నింగ్ కావాలి. ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఐ కెన్ యూజ్ పైథాన్. ఓకే. ఫర్ పేమెంట్స్ ఐ వాంట్ నాన్ బ్లాకింగ్ ఐఓ. దానికోసం ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ జావా స్క్రిప్ట్. మీరు ఇలా మైక్రో సర్వీసెస్ వాడడం వల్ల ఈచ్ ప్రాజెక్ట్‌ని మీకు నచ్చిన టెక్నాలజీలో బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి టెక్నాలజీకి ఉన్న ప్రోస్ అండ్ కాన్స్‌ని బట్టి యూ కెన్ డీకంపోజ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ యూ కెన్ రన్ ఇట్. There are so many advantages with microservices and there are so many drawbacks as well. I'm not highlighting only advantages because I almost worked with 3 years on microservice project, 3.5 years. So I have seen a lot of struggles in microservices, but this is worth of investing. Nowadays everything is moving into microservices. If a project is started is a scratch or there are so many migration projects from monolithic to microservices, that's why a lot of demand for Java devs or Python devs. Okay, so this is worth of learning, that's why I forcefully inculcated. But anyways, microservices, we are not going too much depth, but you will understand how to decompose a project, how to run multiple services. Here we'll be using స్ప్రింగ్ క్లౌడ్ గేట్వే అండ్ ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, యురేకా సర్వర్ అంటే ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ ఎట్ మైక్రో సర్వీసెస్ పార్ట్. ఓకే, సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ బ్యాక్ ఎండ్, విల్ కమ్ టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ విల్ బి డిస్కస్డ్ వన్స్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇస్ డన్. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ స్టెప్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏం చేస్తుంది, లైక్ హౌ హెడ్డింగ్స్, పారాగ్రాఫ్స్, కామెంట్స్, టేబుల్స్, ఐడీస్, స్టాటిక్ పేజెస్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము. సిఎస్ఎస్ అంటే స్టైలింగ్. జావా స్క్రిప్ట్ లో లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. So we'll be building JS and we'll be giving an intro to single page applications అంటే ఏంటి, రియాక్ట్, యాంగులర్, వ్యూ వినే ఉంటారు చాలా మంది. సో దాని గురించి అండ్ ఏ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ రియాక్ట్ అండ్ there will be a major project, all these things incorporated from core Java to HTML, everything will be mixed and we'll be doing a project. Okay, one major project and one minor project will be in curriculum. Apart from that, we'll be learning what is Git, what is GitHub, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి, ఎజైల్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటి, జీరా ఎందుకు వాడుతుంటాము, పోస్ట్ మ్యాన్ ఏంటి, జే యూనిట్ ఏంటి, ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి డిస్కస్డ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ విల్ బి either on Zoom webinar or Google Meet. Again, it will be dependent on admin team. And sessions will be from Monday to Friday. Saturday and Sunday generally off. So Monday to Friday sessions will be this batch. Timings will be changed. In general, the communication will be done from admin team. What are the timings with you? So from my side, what I need to update, whatever required standard notes I'll be giving for Core Java and JDBC. From Spring Boot, you will be getting all the reference links, top-notch materials from the official docs only you are going to get. Okay, this resume, LinkedIn, and recording sessions, everything will be taken care by me. I'll be taking care like all the sessions done or not, ఎప్పుడు జరిగాయి ఏంటి అనేది ప్రతిదీ కూడా మీకు ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఉంటుంది. అగైన్ there will be lot of miscellaneous sessions like system design అంటే ఏంటి, డిఎస్ఏ గురించి, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, టైం కాంప్లెక్సిటీ, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడతాం. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్స్. యాజ్ బీయింగ్ ఏ రియల్ టైమ్ టెక్కీ, లాట్ ఆఫ్ థియరీ వోంట్ బి దేర్, లాట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ సమ్ టైమ్స్ దేర్ విల్ బి అడ్హాక్ మీటింగ్స్. సో ఆ మీటింగ్స్ ఉంటే కనుక మీకు సెషన్ 1 or 2 days క్యాన్సిల్ అయినా ఎప్పుడైనా మీకు అప్డేట్స్ ఇస్తారు అండ్ దాన్ని వీకెండ్స్ కాంపెన్సేట్ చేస్తాము. సో కాంపెన్సేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నో ఇష్యూ. అండ్ టైమ్ లైన్స్ యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ. I'll be going with students' mindset and students' pace. For example, last batch we thought of 3 months, but again it went till 5 months. Because students, if they are comfortable, I'll be going with their pace. లేదు స్టూడెంట్స్ కొంచెం నాన్ ఐటీ నుంచి ఉన్నారు, లేదు వాళ్ళకి కొత్త ఇదంతా అనుకుంటే I'll be going with their low level pace. Okay, so do not worry about the timelines. Generally we do say 3 to 4 months, బట్ వి స్టిక్ టు ద సిలబస్ పార్ట్ ఎంతవరకు అయింది, మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు. సో సెషన్ అయిపోయాక ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ I'll be holding there. I'll be trying to resolve your Q&A. If not possible, I'll be trying to take weekends to complete it. Okay, so one project including all these use cases. Last time we did a travels project, this time we might do the same project, or if you are interested I can maximize the complexity, right? So this is from my side guys. Any sort of queries if you have,
let me know. I'm okay to answer, guys. So this is from my side. We'll meet in our regular sessions. Thanks everyone. Good night. Take care.